walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Shukran, Imam Jallo. Council, are we ready with this morning's witness? If we are, let's proceed, please. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. We are ready to call our next witness. Mr. Osa, kindly bring the witness, please. Thank you. I, Ganyie Touray. I, Ganyie Touray. Do swear that. Do swear that. I'll speak the truth. I will speak the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Good morning, Mr. Touray. Good morning. Welcome to the TRRC. Thank you very much. And thank you for your willingness to testify at very short notice. Thank you. Mr. Touray, we have quite a long list of witnesses for today. Okay. So we should try to sort in this testimony as much as possible. Exactly. It concerns a discrete issue, that is the handling of the religious dispute at Kermot Hali in 2009, and how one of the sects were dealt with by the government of the Gambia, for which you worked at the time. Exactly. So what I propose to do is to just briefly establish your identity. Yes. And summarize your background, your biography. Exactly. And then straight away we go into the issue of Kermot Ali. And that way we save time. Exactly. Are you ready to proceed? Yes, I'm. What are your full names, sir? My full names are Ganyie Keba Touray. You were born in 1950, is that right? Yes, in Balangar, Kenderi, Lower Salum. And you did your schooling in Kaur Primary. Balangar, Kaur, yeah. Mr. Touray, I know you are very fluent in English. Yes. But feel free to speak in the Wolof language if you so desire. And the reason why we encourage that is for the audience, especially those in the provinces, to be able to understand what's going on in the commission. If you prefer to speak in Wolof, please proceed and speak in Wolof. Okay, then we can do it in Wolof for the benefit of those outside. All right. Thank you very much. All right, thank you. After Kaur Primary School, okay, I am being asked to allow for a minute for the interpreters to switch booths. And thank you. Thank you very much for indulging us, Mr. Touray. Thank you. Yeah. Thank you very much. So, Mr. Touray, after Kaur Primary, you went to Crab Island briefly and then to Gambia High School. Paulola, yes. You have to wait for the interpretation in English, from English to Wolof. All right. And thereafter, you went to work for the Mazda
gannaaw boobu nga bàyyee ko fa dem di liggéeyal Madi si Mazda. Mazda, excuse me, Mazda, right? Mazda garage, yes. Mazda garage, okay. Yes. And you trained in hotel management in the United Kingdom and worked in one of their hotels, correct? Te yaa ngi jàngee ci réewi Angleterre hotel management ba liggéey foofu ci benn ci seen hôtel yi. No, he returned to Gambia and worked for one of the hotels belonging to Mazda Garage, Palm Grove for that matter. Ba nga dellu si waatee nag nga liggéey ci hôtel bu ñoo wax Palm Grove. Wow, dëgg la. That's true. Later on, you went into politics. Gannaaw bi nag nga dugga ci politique. Wow. Yes. You were a founding member of the UDP. Yow bokk nga ci ñi sos parti bi ñoo wax UDP. Wow, in 1996. Wow. Yes, in 1996. And that is after you had really participated in several elections as an independent candidate and also as a member of GPP. Wow. Loolu fekk na nag nga bokk ci ay élection yu bari yoo xam ne nekk nga ci independent gannaaw bi nga nekk ci parti GDP. Wow, because I commenced elections in 1977. Yes, because I started contesting elections in 1997. 77. Yeah. That's right. And you worked for the UN briefly, at least for 3 years, starting from 2000. That is in the untied United Nations Transitional Administration in East Timor. Te liggéeyal nga UN diiri ñetti at daal ci atum 2000. Wow, in East Timor. Yeah. Yes, in East Timor. Yeah. And you joined the APRC in 2005, correct? Gannaaw gi nag nga bokk ci parti APRC ci atum 2005. Wow, Lola. And Yes, that's it. it was subsequent to that you were appointed a regional governor. Gannaaw loolu nag ci lañ la jël nag def la governor. Wow, in 2007. Wow. In 2007. And you were posted in CRR. Ci lañ la jël nag yóbbu la ci tundi Janjanbureh. Wow, noonu la. And you had responsibility over Upper Salom, as we now know it. Te nag tunda yu ñoo wax Upper Salom mu ngi woon ci sa ron comme niñ ko xamee léegi. Wow, mu ngi woon suma ron. Yes, it was under me. Could you tell us about your connection with the village called Kermot Ali? Ndax di nga mun a wax nag jokkoo bi nga am ak dëkk bu ñoo wax Kermot Ali. Waaw Kermot Ali moom mu ngi nekk comme ni nga ko waxee rek mu ngi nekk Upper Salom. Yes, Kermot Ali, just as you said, is in Upper Salom. te dafa nekkoon place boo xam ne ñëpp tund boobu yëpp ñoo njëkkoon a am juma ñoo fa njëkkoon a am juma. And it was the first place in all of that area that had a mosque. So da nga gis ne ñu bëri dañ di dem siyaare foofu noonu. So many people go there for prayers. Loolu foofu laa xamante ñoom. That is where I got to know each other with them. Well before ma nekk governor. Before I became a governor. Do you know who was the head of the Muslim sect that was based in Kermot Ali? Ndax xam nga ki nga xam ne moo jiite woon jullit yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ca Kermot Ali. Waaw tay même fa njëkk a dem de fi ñëw Alaaji Basiru Seck. Yes. moo fa nekkoon. The time that I was going there, the one they called Alaji Basir Sek was the leader. And Alaji Basiru Sek, do you know a bit about his background? Alaji Basiru Sek moomu ndax xam nga ci ay mbiram dara? Ni nga ko xamee woon rek man li ma ko xamee woon rek mooy ne kilifa diine la dafay def siyaare and people go there. Loolu laa si xamoon ci moom. What I knew about him was that he was a religious leader, and people used to go to him, go there for prayers. That's what I know about him. Do you know his ancestry? Xam nga fi nga xam ne fa la cosaanoo. Waaw Touba Saloum lañ wax de. Yes, they said it was Touba Saloum. In Senegal. In Senegal. Yeah. And do you know where his headquarters was located? Ndax xam nga moom fa nga xam ne foofay moo woon makkaanam. Waaw Touba Saloum. Yes, it was Touba Saloum. So in effect, when you first got to know about them,
he merely used to come to Kermode Ali. Is that right? Bon dafa melni jamono ji nga xamanté ak ñom ñëwam Kermode Ali bari wutoon. No. Basically, you would agree that he lived in Touba Salum. Bon dal di nga nangu ne bon mu ngi dekkoon ca dëkk bu ñoo wax Touba Salum. Wow. Yes. And you would agree that he is Senegalese by nationality. Tay di nga nangu tamit ne mom wa Sénégal la. Wow. Yes. Could you tell the commission how he organized his followers, especially his satellite villages and his sons, how he distributed responsibility over his satellite villages? Léegi ndax di ñu mëna wax nak mom ci bopam naka la doon jëflante ak dëkk yu ndaw yi nga xamne mom la dendal ak doomam yi ci seen boppa mom naka la doon defalante ak ñom naka la leen sayto woon. Waaw boobu loolu moom duma ci am xam-xam lu bëri waaye xam naa ne rek ne. That one I do not have much information about it, but what I do know is that. xam naa ne mu ngi doon sanc ay dëkk. He used to set up communities. dëkk bu mel ni Kër Muwaali. Communities like Kermode Ali. moo ko sanca. He set it up. ak yeneen dëkk. And other villages. xam naa si bu ñuy wax Taïba. I know one they call Taiba. boobu itam moo ko sanca. That one too, he set it up. am na beneen dëkk bu ñuy wax Bondali. Another one called Bondali. boobu mu ngi nekk Fooñi. That one is in Fooñi. boobu foofu itam moo ko sanca. That one too, he established it. waaw bu mu ci sanca nag bu ko taxawalee ba pare dafa dee bàyyi doomam pour kooku saytu dëkk boobu noonu. Whatever village he sets up, he will leave one of his sons there to take charge of affairs. waaw loolu de xam naa ko. That much I know. And with regards to Kermode Ali, do you know whether he left a particular son to look after that village? dëkk boobu ñuy wax ko Kermode Ali ndax xam nga ndax am na ci doomam yi koo xam ne teg na ko foofu pour mu jiite dëkk ba. waaw amoon na ku mu fa bàyyi. Yes, there was someone he left there. Could you tell us the person's name if you know? bu fekkee ne xam nga turi borom ndax di ñu ko mun a wax. Muhammadu Habib Seka something ñu ko ooyee ndigal daal. Muhammadu Habib Seka, or they call him Digal. Did you know Ndigal personally? ndax ndigal moomu ci boppam xam nga ko. waaw xam naa ko bu baax. I know him very well. And how did you come to know him? naka nga xamante ak moom. waaw benn bi ma dem foofu noonu ñaar daanaka suma morom la su ma ko magee itam bëriwut. First was when I used to go there, and secondly, he is my age mate. If I am older than him, it would not be much. mais loolu ak time yi ma daan Kër Muwaali itam ak ma def politique itam in 1970 bi ma start politique bi itam Saloum Lower Saloum Upper Saloum benn constituency loon amu doon xaajale it's just one constituency Saloum so maa ngi doon am rapport ñoom. And also when I used to go to Kermode Ali, and also when I started or entered into politics in 1970, by that time Upper Saloum and Lower Saloum were one constituency. It was just Saloum. So foofu laa xamante moom. So that was where I got to know him. Yeah. ba tax na sax bi ñu ko arrêté sax isi ko fii sax dama doon dem foofu noonu ci police bi sax di ko seeti. So that even when he was arrested and brought here, I usually go to visit him. Yeah. And do you know what he was arrested for? ndax xam nga lana taxoon ñu arrest ko. waaw bi ma ko seetee ci police bi de bi ñu toogee mu ne ma doom baay ma ne ko mu ne ma ñii de ñu ne dañ ma isi fi waaye waxuñu ma lan la ma fi isi. When he was arrested and was under the custody of the police, I visited him, and he said to me, brother, these people, they've arrested me and brought me here, but I do not know why they brought me here. According to the newspapers exhibited here, the Daily Observer newspaper, volume 118, dated Thursday, October 31, 2002, exhibit number 114A. The headlines
state as follows: police arrest self-proclaimed God. Ci kayiti xibaar bi ñoo wax Daily Observer nga xam ne ñu ngi ko bindoon fanweeri fan ak benn ci atum 2002. And it says one Serigne Modou Abib Seka, aka Ndigal, from Kermot Ali in Upper Salum, has been arrested and detained at the Serious Crimes Unit at the police headquarters in Banjul. ñu ngi ci wax ne kenn ku ñoo wax Serigne Abib Seck ñu gën koo xamee ci Ndigal dëkk bu ñoo wax Kermot Ali dañ ko arrest. And the article went on to say that he was alleged to have proclaimed himself as God. Te wax nañ ci ne moom daf doon jàppe boppam ne moom mooy Yàlla. Is this arrest you are talking about? Ndax arrest boobu nga wax. Waaw parce que arrest bi nag fekkul ma fi waaye biñ ko arresté fekk time boobu maa ngi Istimo. Yes, it's the arrest, but when he was arrested, I was not in the country. I was in Istimo. Waaw waaye bi ma nekkee Istimo nag ma am suma jabar gaañu. But while I was in Istimo, I lost my wife. So ma ñëw attend si funeral bi. I returned back to attend the funeral. Loolu laa fi fekka. And I met that here. That was loolu taxoon ma dem seeti ko bi ma ko déggee ma dem seeti ko. That was the reason I visited him when I heard about it. waaye itam after nag ci laa xam ne dëggal ba ma demee Kër Muwaali nag ba ma demee ba nekk gouverneur nekk dem Kër Muwaali ci laa xam ne waaw li nga ko doon tuumaal dëgg la parce que soo demee foofu li ngay dégg rek Yàlla la Modou Abib Yàlla la. But when I subsequently became a governor and I visited Kermot Ali, what they said about him was true, because what you hear people say is that he, in fact, was God. Yàlla la is what they said, right? Yes. Is that not different from moom mooy Yàlla? Waaw Yàlla la loolu la gars yi wax. ñoom loolu lañ doon wax. They said he was God. That's what they said. Yeah. All right. Thank you very much. And apart from the fact that he or his followers claimed that he was God, what else did you notice about their way of worship? Gannaaw taalibeem yooyu ak ñi ko toppa nga xam ne dañ doon wax ne moom Yàlla la lan nga seetluwaat ci moom ci wàlli jaamoom. time boobu noonu jaamoom. At that time, their way of prayers. Parce que man almost on that much interest. Because I was not personally interested in it. Parce que li ñu boole rek moo doon juma bu ñu tëj di ko use as place bu ñu yëngoo. What connected us was the mosque that they closed. waaye du doon affaire yi kii mooy toppali ou kii mooy toppali loolu musta am. But it was not about who was following what or who was not following what. That has never been the case. The question, Mr. Witness, is what did you observe about their way of worship, their form of worship during that period? Li ma la laaj mooy yow ci sa bopp lan nga seetlu ci anam yi nga xam ne ñoom ci la ñoo jaamoo Yàlla. xam naa du l'islam de. I knew that du l'islam du Christianity du benn seen religion yi bopp la. I know that it was not Islam, it was not also Christianity, it was their own religion. So what observations did you make to warrant you to arrive at that conclusion? Léegi yow lan nga seetlu ba tax nga jàppane ñii duñ jullit duñ Christian loo seetlu. li ma seetlu mooy benn. What I observed was that one. boo nekkee jullit. If you are a Muslim. nga tëj juma. And you close a mosque. boo xam ne sa papa moo ko tabaxoon. A mosque that was built by your father. ba pare nga ne foofu yëngukaay ngeen ko def yëngu. And you said that is going to be your own place of activity. yëngu mooy góor ñi ak jigéen ñi ñu toog ñuy tëgga di fecca ci juma. And this activity is basically to put men and women together, drumming and having their time inside the mosque. am naa loolu am naa picc nataal yooyu suma mobile. I have those photographs in my mobile phone. loolu benn la. That one. nga deel amati. Would you be willing to provide those pictures to the commission later? Yes. nataal yooyu nga am ci sa mobile bi ndax ca kanam tuuti di nga ko mën a jox commission bi. ñaareel ba.
Secondly, nga am lu demee si ay téeméeri jigéen yu ak lu ko ëpp xale yu jigéen. You have more than 100 and more women. nga am lu ëpp téeméeri xale yu góor. Also more than 100 male boys. Young men. nga dajale leen ci benn place. You group them together in one place. jànguñu alxuraan. And they are not studying the Quran. demuñ ci tool yi. They are not gone to the farms. amul kenn kuy toogaa foofu noonu. There is nobody cooking there. because di kër mu aali yëpp. Because the whole of Kermot Ali. benn cin rek moo fa amoon. benn cin rek. There was only one cooking pot. mooy ci kër sëriñ bi. And that is in the house of the Marabout. téeméeri xale yooyu ak lu ko ëpp ak ñoom ñëpp ñuy dajee duñu def dara lu mooy fecca lekka rek. kon benn diina du ko nangu. Those 100 young men and women together who converge there doing nothing except just dancing and eating. No religion will accept that. te ku nekk xam na. And everyone knows. lan see toppa. What comes after that? I don't. Could you tell us? man de xaw ma ko ndax dina ma ko mën a wax. c'est xale yu ay xale yu góor nga dajale ay xale yu jigéen. ñuy fecce rek. Just di tëgg di fecca. Just think about it. The next thing mooy ñuy njaaloo rek. Just think about it. If you group young men and women together, what comes after is next is fornication. Do you have evidence of this? ndax am nga firnde ci loolu. loolu moo fa nekkoon. That was ku fa dem xam na ne loolu la. so anyone who got there knew that was existing. waaye am na comme li ma wax daana jox nataal yoo xam ne ni ñoom fu ñu feccee fi sëriñ bi di feccee ñu tegal ko toogu jigéen ñi si biir jumaa ji jigéen ñi di tëgga bool muy fecca moom sëriñ bi si boppam. I will show you photographs where you will see the Marabout himself dancing, the women drumming on the bowls. I will show you all of those photographs. And they claim that that was their religion. te ñoom liñ doon oote mooy ne ñoom daal loolu mooy seen diina. waaw parce que ñu ne julli amatu ñoom si ñoom julli jeex na. Yes, because they said that there was no more need for prayers. The time of prayers has ended. So, did you ever set your eyes on that? Did you see it happen? ndax yow mus ngaa teg sa bët ci loolu mus nga koo gis mu xew. dem naa fa benn yoon du ñaari yoon damaa dem taxaw parce que dama fa daan dem dangaa dem fekk ñu ngi fecca. I went there not once, not twice. I've gone there several occasions. du benn yoon du ñaari yoon. And you go there and you find them and you see them dancing. And how did you feel about that? loolu nag yow naka nga ko gisee. man ni ma ko gisee woon rek ñoom loolu seen mbiri boppa la loolu lañ gëm man sama yoon nekku si. Well, how I saw it was that was their personal affair, that's their own belief, and I was not concerned about it. How did you feel about the fact that they used to drum and dance inside the mosque? yow nag loo yëg ci bi nga xamee ne gis nga ne ñoom ci jumaa ji la ñoo jël di fa fecca ak di tëgga. waaw loolu de man neexul ma woon de because ma doomi jullit la so duma pour gis jumaa buñ tëj ñu fay def façon yi defin yooyu neexul ma woon waaye nag. It was not pleasing to me. I'm a son of a Muslim, and to see a mosque being closed and then used for such activities was something that was not pleasing to me. At this time, were you governor, or was it before you became governor? jamono jooju nag yaa ngi nekkoon governor wala balaa nga doon governor la. balaa ma doon nekk governor noonu lañ doon dundee bi ma nekkee governor bi ma fa demee itam commencé di fa dem itam noonu lañu dundee because suma first day bi ma fa demee mooy bi ma nekkee governor di dem round the entire region xam nga pour nuyu kilifa yi loolu laa fa fekk jël na ma 5 hours maa ngi ci kër gi ñu ne amul ndigal pour mu gis ma dama am pour toog for 5 hours di xaar ba mu am ndigal pour ma mun koo dem gis nuyu wante moom te man côté si kaw rek laa doon demal. That was how they lived their life.
before I became governor, and that was the same lifestyle they lived when I became governor. In fact, when I became governor and I went around touring my area of responsibility, and I got to the Kermot Alley, it took me 5 hours before I could see him, because they said he did not yet got instructions to see me. So I had to wait for 5 hours, and I was there merely on a courtesy call. This ndigal, where would it normally come from? Would it be from God to the Marabu or from Marabu to the Talibes? Ndigal bi nga wax ni fan la dee bàyyeekoo dafay bàyyeekoo ca yàlla ñëw ci sëriñ ndigal bi wala dafa bàyyeekoo ci ndigal dem ci taalibe yi. ah xam naa li ma xam de xam nga li bàyyeekoo ci yàlla di dem ci moom boobu moom mënu ma see wax daal parce que lu amoo ci xam-xam waaye xam naa ne daal doo ko mën a gis daal fee waxoon na am na ndigal moom ci boppam mu wax taalibe yi ne wax leen ko mu ñëw wala def leen nangam. I cannot talk about whether he usually gets instructions from God. I cannot talk about that. But what I do know is that before you could see him, he has to get those instructions. And then when he's ready, he will inform his followers that he is now ready to meet whosoever wanted to see him. And on that particular occasion, you could not see him because they claimed there was no instruction. Bés boobu nga wax nii dañ wax ne mënuloo koo gis ndaxte amagul ndigal. waaw man gisoon naa ko bi ko waaye jël na ma almost 5 hours parce que yàq na sama programme bi. ku dem pour côté si kaw rek pour nuyu nit rek na ko léegi man lañ fi nguur gi ici maa fi nekk te moom pour ñu waxtaan mu jël la 5 hours loo xam ne da war doon jël 45 minutes mu jël la 5 hours yàq na sa programme. I eventually saw him, as I told you earlier on, but it took me 5 hours before I saw him, and that disrupted my program, because I had gone there just to inform him that I am the one that has now been posted as governor in that area. But something that should have taken me 45 minutes eventually took 5 hours. After. But I later on saw him. And during that visit, did you see the dancing and drumming inside the mosque? Bang fa demee nag bés boobu ndax gisoon nga fecca yi ak tëgga yi ci biir jumaa ji. Déedéet. No. waaye ñu ngi doon fecca nag ci biir kër gi balaa ngaa egga si moom. jigéen ñaa ngi toog ak góor yi ñu ngi fecca. ñoo continuous dancing la rek. waaye jumaa ji moom that day definitely it was closed. But they were dancing before they got to his house. The men and women were dancing. But that time too, the mosque was closed. We received evidence that the mosque was actually closed for 9 years and it was used only to keep animals. Dafa am xibaar bu ñu jot nag ne jumaa ji dañ ko tëj lu toll ci juróom-ñeenti at te biñ ko tëjee dañ ko doon jël rek pour jëfoo ko ak bàyyi may muy rab yi nga xam ne ñoo fa dee nekk. waaw ñoom bu ñu ne rab la kon ñoom ñu ngi rifaas ci seen boppa because liñ fa doon def jëfi rab rek mooy def loolu. Well, if they say it's animals, then they're just like they are the animals themselves. Because what they did is what animals will do. I'm not sure you understand my question. The question is that we received evidence. Okay. Contrary to what you said here, the evidence is that the place, the mosque, was closed permanently and was used only to keep animals. li ñu wax li ma wax mooy ne dañ dégg ñu ne jumaa ji dañ ko jëloon rek tëj ko niñ ko doon jëfoo rek mooy pour ñi nga xam ne ñooy rab yi. waaw loolu amut dañ fa daan yëngu de boobu de moom mun naa maa ngi waat te duma fen. That never happened. They were using it for their own activities, and I swore I would not tell a lie. I guess you missed something. They used it for yengu, which means they're drumming and dancing. Okay. That's what you said, Mr. Witness, isn't it? Wow, no, exactly. Yeah. Exactly. Yeah. Thank you very much. But you have the photographs to show that. Why am nga fi ay nataal yoo xam ne mun naa firnde loolu. So we will take a look at that. Later. So as governor, what problems did you encounter with the villagers of Kermodali? Jamono ji nga nekk nag governor yow yan jafe-jafe nga jànkuwante lool ak ñi nga xam ne ñu dëkk ci dëkk boobu muy Kermod Ali. waaw noonu lañ nekkee woon man maa ngi nekk governor in 2007
Okay, I was governor in 2007. Comme ni ma ko waxee rek ma dem gis naa ndigal so ñu ngi doon jokkoo. As I said earlier on, I went to visit Ndigal and we were in communication. Yeah, bim gaañoo in 2007. Until he passed away in 2007. Yeah, ma dem naa si dëj bi itam. I went to the funeral. waaye ñu ne amuñu woon ndigal pour ñun ñu gis ko. But they said that they did not have instructions for us to see him. juróom-ñaari nit rek dañuy wax ne ñoo ko war a gis ñoo ko toppatoo dem suul ko ci Kër Mouali Sénégal. They said that only 7 people were allowed to see him and to take him to Kër Ali to Senegal. waaw so ñun tam ñu taxaw rek bañ suul ba pare ñu jaale delluwaat. So we stood there and waited for them. After the burial, we paid our condolences and we dispersed. After a month or so, a delegation I got a delegation from Kermot Ali. They brought Momodo Basiru Seka. They said that he is the son of Ndigal and he was replacing him. From what you observed, was he accepted by the community as the new leader? yow ci li nga seetlu ndax moom nangu waa Kermot Ali yooyu nangu woon nañ pour moom mu doon seen njiit. waaw yes, they accepted it. And as far as you know, were all members of the village part of this, what you call their new religion? yow ci sa wàlli xam-xam ndax waa dëkk boobu yëpp bokkoon nañ ci li nga xam ne moo di diinaam bu wees boobu. du ñëpp de waaye nag ñi ëpp daal ñoom bokkoon nañ ci waaye nag amoon na somme ñoo xam ne definitely bokkuñ ci woon. No, it was not all, but the vast majority were followers. Like how many do you think were not followers? ñaata nga foog ne ñoom ànduñ woon a moom. waaw li ma mun a xayma daal parce que like am na ku fi ñëwoon wax ne ñoom ñu ngi amee juróom-ñetti fukki kër ak benn moo fa nekk. What I can estimate is that like there was someone who came here and said that there were 81 compounds. Why, according to ñun record from the area council, office of the governor, 35 compounds rek moo fa amoon. But according to the records that we have from the governor's office and the area council, there were only 35 compounds. Because doo mën a register kër te demaloo ci chief bi dem area council fay dem to the governor's office you sign ko. Because you cannot register a compound without going to the chief's office to pay and also the governor's office for it to be registered. So, out of the 35 daal xam naa ne daal 15 waaw 15 mun naa wax ne 15 daal bokkuñ ci woon. I know that out of the 35, 15 we are not part of it. Can you tell us which 15 households are those? ndax di ñu mun a wax yan fukki kër ak juróom ñooy yooyu yi ci àndul. waaw non du ma ko mën a wax parce que waaye nag chef bi ki fa nekkoon chef mu ngi fi joxoon naa gars yi keneen si nomba am because loolu local administration la xam nga du ma mën a xam exactement ñan ak waaye chef bi nga xam ne moo doon diil ak ñoom kooku moom xiw bi ne position pour mun a wax diw sangam kii ñii bokkoon nañ ñii bokkuñ. I cannot say. moom mu doon diil ak ñoom every day. I cannot say how many, what those compounds were or what they are. But the chief who was in daily contact with the people is around here, and he should be in a better position to tell you which of the houses were not a part of the number. Wouldn't the Alcalo be closer to the situ, to the place? ndax du ne nag alkaali bi moom mooy ki gën a jege dëkk ba. Well, alkali, of course, alkali kay moom mooy borom dëkk bi moom lañ ko jox. Of course, the alcalo is in charge of the village. And we had the alcalo, and he said two individuals were not members of the sect. He named only 2 individuals who had to leave the village because they were not members of the sect. alkali bi nag ñëw na fi waaye moom li ñu wax mooy ne ñaari nit rek ñoo àndutoon ak moom te gannaaw bi sax ñooñu dañ génn dëkk ba. man de li mu am si record si daal mooy ne daal 15 ñoo ci bokk doon. But what I have, according to our records, is that 15
We are not members. borom dëkk waaye ñun li nga am si suñu records yi mooy ne daal 15 35 yaat owners la ñoo fa nekk 15 ñoo si àndoon the rest 15 ñoo si àndut. According to our records, there were 35 households, and 15 of these were not members. And you have those records? Would you be able to produce them? Yooyu nga xam ne mooy records yi nga wax nii ndax am nga ko ndax dinañ ci mën a teg loxo. Right now parce que comme ni ma ko waxee woon démb rek man dimanche lañ ma oo. Right now, just as I told you yesterday, I was called on Sunday that I was needed here today. Monday. Statement. I came on Monday and gave my statement. Returned home. Yesterday I was called. In fact, I was out of my house in Bruceby. I was called. And they told me to come, that you needed me. When I testify, testify because no one could testify. How much time? Because then don't I request all these documents from the office of the governor in CRR. So when I came, I'm on that chance. You asked me if I would be able to testify, and I told you testify, and I told you no, because I am busy. And if you had given me enough time, I should have sought all these documents from the governor's office and brought them. Why tell listen jox investigators yi ñooñu bind nañ local government and office of the governor pour ñu provide all those things. I told the investigators the other day to write to the local government authority there and the governor for those documents to be produced. But you are certain that those documents are in the governor's office, correct? Why orna la mom ne kayit yoy yeb mu ngi ci office governor bi. Wow. Yes. Good. So we would try to secure those documents, and we would contact you as soon as those documents are made available. But earlier you did say there were only 35 households in Kermodali? Yes. ca njëlbeen waxoon nga ne fanweeri kër ak juróom ñoo nekk Kër Mod Ali. Waaw ci li chef bi jox ak area council. Yes, according to the figures I was given by the chief and the area council. I have here the layout of Kër Mod Ali. am naa fi ni nga xam ne noonu la Kër Mod Ali tëree. These are documents that were provided to the court. I managed to secure them this morning. Yi ay kayit lañ yoo xam ne ñu ngi ko yóbbu woon ca attekaay ba fexe naa nag ba jot ci tey ci suba. I'd like you to take a look at this. te dinaa bëgg a wan la ko nga gis ko. I mean, Mr. Touray, as governor of CRR, will you be familiar with documents of this type? Yow comme que yaa nekkoon governor CRR ndax lii ma la jox nii ndax xàmmee nga ko. waaw parce que documents yi waaw lii moom document bi sax moom dafa wax boppam propose xam nga layout propose. Yes, documents of this nature, yes. And this one is self-explanatory. It's proposed layout. Is what is written on it. For which place? Pour ban béréb. ñu ne Kër Mod Ali. For Kër Mod Ali. We are given to understand that what is in this document is in fact what was on the ground in Kër Mod Ali. li ñu xamal mooy ne li nekk ci kayit bi loolu ci boppam moo nekk foofa ca Kër Mod Ali. déedéet d'accorduma. No, I do not agree. You dispute that? weddi nga loolu. ci lu wér. Which Clearly. point do you dispute? ban nga ci weddi. pour ne kër yi nekk fii yëpp ñoo nekk Kër Mod Ali loolu amul. To say that all these houses that are on this paper were the houses in Kër Mod Ali, that is not the case. What you see are not designs of houses
These are compounds. Li nga gis ni du ay néeg de ay kër la. Do you still dispute that these are compounds? Bentay da nga Demarcated compounds in Kër Modali? Betay da nga weddi ne lii ay kër la yoo xam ne ñu ngi ko rëdd foofu ca Kër Modali. waaw ñoom luñ bëggoon a def la waaye ndax def nañ ko because suñ ko defoon dinañ am approval from physical planning am mun ngaa am sa area nga dem physical planning ne nañu draw la plan da nga ko bëgg a séddale even sa kër sax su amee laan mun ngaa yóbbu to physical planning ne leen dama bëgg a séddale yi suma doom yi ñu defal la lii ni waaye ndax actually ndax loolu mooy lii am is what they wanted. te boo seetee lii sax most of the plots they are empty amul benn tur bu fa nekk. It's what they wanted to do. It's just their wish. But whether they had actually gone to the physical planning and to have all of these demarcations. Mr. Touray, I know what you're saying. Okay. You're trying to distinguish between proposed and actual. The proposition I made to you is that, well, those who live there claim that what you have on that plan is actually what they have on the ground. They have 81 households in Kër Modali. Mr. Touray, li nga wax noonu xam naa ko mooy ne li ñu wane fii mooy luñ bëggoon a def la nga utali ko ak li nga xam ne digga moo fa nekk. waaye nag ña nga xam ne ñoom ci seen boppa ñoo fa dëkk ñoom ñoo wax ne lii mooy kër ya nga xam ne ñu ngi fa te toll na ci juróom-ñett fukki kër ak benn. waaw man tam ma ne suma xam-xam ak li ma toog siyaaraar man tam ma ne juróom-ñett fukki kër ak benn amu foofu. I'm also talking to you based on my knowledge and also as a resident governor of the CRR, that to say that there were 81 compounds in that settlement was not the case. Are you suggesting to us that the 200 boys and girls and their parents, their mothers and their fathers, and their younger siblings and elders all lived in 35 homes? Léegi dang ñu bëgg wax ne xale yu jigéen ak xale yu góor yoo xam ne tollu nañ ci ñaar téeméer ak seeni yaay ak seeni baay ak seeni rakka ñoom ñépp dañ dëkk ci biir kër yi nga xam ne tollu na ci fanweer ak seen maam yi ak seen sët yi sëtaat yi. All of them lived in 35 homes? ñoom ñépp ci fanweeri kër ak juróom lañ dëkk. waaw yow soo ko gisee noonu because demeewu noonu. If you see it in that fashion, it is not actually in that way. Kër Moali dafa am Kër Moali Gambia am Kër Moali Sénégal. There is a Kër Mot Ali in the Gambia and a Kër Mot Ali in Senegal. boo xam ne ni yëpp ndigal moo ko established. And all of these communities were established by ndigal. No, maamam papam Alaaji Basiru Seck. No, his father Alaaji Basiru Seck. te diggante bi is just emuni fii ba van bii nii. And the distance is just between here and where the van is parked outside. te ndigal Sénégal bi moo ëpp ndigal Gambia bi. And the ndigal in Senegal is bigger than the one in Gambia. te ndigal bi mu commencé di am problème ak nguuri Gambia. When ndigal started having problem with the Gambia government. loolu taxoon mu gën a bil foofu defar ko ba nga xam ne nii su gisul lu mu xam indi Gambia rek parce que soo demee foofu noonu pour nga àgg si ndigal di nga jaar si lu ñeneenti néeg balaa nga egg si moom soo wat yi su fekkee ne gis na lu xamul rek dafa jomp rek da nga koo ñaay rek su ma ko dugg into Sénégal. So he built the ndigal, the Kër Mot Ali in Senegal, such that if he has any issue in the Gambia, he will just be smuggled out to get to the Kër Mot Ali on the Senegalese side of the border. In your view, and these boys I am talking to you about, they come from all over the place. Because they know that there is free food. They know that there is free food, there is free drink, and they just come to enjoy. And the women too were there, and they were free. So boys will naturally come. But wouldn't all that suggest that there were in fact more than 35 homes? The houses were not up to that number. So they may see on the side of Senegal, it's just a round hut, but do am lal,
matla rek lañ la jël tek fa so it's still a man's castle. It does not matter. The best part Senegal la nekk. If you go to those areas, the houses are just small round huts that had no beds. What you probably will have is just a foam, put on the ground, and that is the way the people live in those parts of the country. Ni mel moy da nga nek Senegal ma nek Gambie nga taxaw fi ma taxaw fi ñu ngi waxtaan so obviously am neegi ëpp yépp ci Senegal lañ nek. What happens is, if you are on the Senegalese side of the border, I can be on the Gambian side of the border, and we will be communicating. But the thing is that the vast majority of the people were on the Senegalese side of the border. Oh, okay, Mr. And most of them were Senegalese. Now, let us... Even Ndigal himself is Senegalese. Do you know who Ndigal's mother was? Na xam nga Ndigal kan mooy yaayam. Waaw yaayam mu ngi jóge Upper Saloum xam naa loolu. Yes, his mother came from Upper Saloum. Wouldn't that make him a Gambian? Ndax loolu du ko mën a tax mu doon waa Gambia. waaye baayam waa Touba Saloum Touba Saloum la juddoo. But his father is from Touba Saloum, and he himself was born in Touba Saloum. But wouldn't the fact that his mother is Gambian entitle him to be Gambian? Ndax na comme yaayam waa Gambia la ndax loolu du ko mën a doon loo waa Gambia. waaw loolu mën na ko doon loo waa Gambia. That can make him a Gambian. waaye ñun dañ ko téye rek ne du Gambian. But we take him to be a non-Gambian. Like magam Alaji Aliou Sow ak ñeneen ñi yëpp ñëpp. Just like his older brother Alaji Aliou Sow. Aliou Seck. Alaji Aliou Seck. Do you in fact know that because he was entitled to become Gambian by reason of the fact that his mother is Gambian, do you know whether he in fact took steps to acquire Gambian citizenship? Ndax xamuloo ndax mun naa nekk Gambian comme que yaayam waa Gambia la xëj na loolu rek sax mun naa tax mu jël ay jéego yoo xam ne moom ci boppam mun naa nekk Gambian. waaw loolu mun naa am. Yes, that could be. So you're telling us that you do not know whether he was Gambian or not? Bon yow dag ñoo wax ne yow xamuloo ndax moom Gambian la wala déet. Man de li ma fekk li ma wax li ma gis daal ak li ma xam mooy daal du doon Gambian ndax jël na step bu jëlee step la ba nekk Gambian fa lay xam amul benn problème. What I saw and what I knew, what I was told was that he was not Gambian. Now whether he took steps to acquire a Gambian citizenship is something that I do not know. So you believed he was not Gambian? Wow. Yow li nga gëm mooy ne du Gambian. Wow, loolu laa gëm. And you treated him as such? Man treat ma ko la treat ma ko anything any other way. Man ko treat as koo xam ne nii suma morom la koo xam ne nii xam naa seen dëkk so I was not very good relationship lañ amoon so treated ma ko anything otherwise. I was not treating him in any other way. I treated him like a companion, and eventually we got to have a good relationship between us, the two of us. You regarded him as Senegalese? Yow dang ko jàppee woon ne Sénégalais la. Waaw man loolu laa ko tudd. Yes, I took him to be that. And you treated him as Senegalese? To dang ko daan defee comme moom Sénégalais la. Dama ko treat comme rek papaam moo doon sëriñ bu mag bi moo fa nekkal papaam da relationship ci loolu lañ nekkoon. I treated him. Any other thing lu ma ko mën a traité loo xam ne dafa jaar suma diggante moom lu ma ko traité loolu amul. I treated him just like because his father was the one who established the community, the Marabout there, who passed on and he replaced him, and so that was the way I treated him. Okay, so tell us about the problem that arose subsequently. Léegi nag wax ñu gannaaw loolu nag problème ya nga xam ne moo fa faaxee ko. Waaw comme ni ma ko bi mu ndigal gaañoo. When Ndigal passed on, ñu isi doomam bi ne moo toog. They brought his son to replace him. ñu isi ko suma office. They brought him to my office. ñu nuyuwante. We greeted each other. Ma welcome ko. I welcomed him. Ma won ko ma ne ko nag baay bu nekk. I told him that every father, li moo bëgg mooy. What his wish is, that in his absence he will leave a son to replace him.
And since all said that you are the one who is now their leader, observe rule of law. what I want you to do is to observe the rule of law in the community and have a peaceful coexistence with the people. Mr. Touray, you gave a statement. Do you recall that? Yes. Mr. Touray, xam nga dang fi joxe ay kàddu yoo xam ne dañ ko binda. Fàttaliku nga ko. And I'll just read out an excerpt from the statement. It's an unsigned statement, and ask you to confirm whether this is what you said. That you are referring to the appointment of the new caliph. And this is what is contained in the statement. The advice I gave was that every father feels proud of his lineage and successor. Ndigal li nga xamne mom la ko digal moy ne bay bu ci nek bugana am dom jo xamne wutu nat palasam. Did you say that to him? Wax nga ko lolu? Yes. And I told him he should continue the good job that he was doing. Did you tell him that? Te wax na ko ne na fexé na continuer liggéey bu baax bi nga xamne mom la doon def. Yes, I said that to him. And advised him to be law-abiding since he is non-Gambian residing in the Gambia. Digal na ko nak ne na topali loi bi wax ndax te comme que mom du wa Gambia waye mu ngi tok fi ci bir rewi Gambia. Did you also say that to him? Ndax wax nga ko lol tam? Wax na ko lol. I told him that. I stressed that they should try and continue the good job of their former leaders. Did you tell him that? Degeral na ko nak ne na continuer liggéey bu baax bi nga xamne njitam ba fa nekkon lool la daan def wax nga ko lool. Njitam mi mamam ak mamam du ko fa nekkone mamam parce que ki jur papam serigne la won daf lan gamo di jang alquran so warna topalul lool la ko digalon. Yes, this grandfather, the one who and his father as well. His father used to pray. When I knew him, he used to pray. But after that, he said there will be no more prayers. The time of prayer has come to an end. Okay. So after that, what happened? After that, after several months, there was a day Chief Malik Mbai came to me. He said to me, the Marabu at Touba Salum, we're having issues with the interpretation. Okay, with the interpreters, right? Can we proceed? Yes. Wow, sëriñ bi jógee ko Touba Saloum Alaji Aliou Seck moo dem si moom. That the Marabu from Touba Saloum Aliou Seck went to him. Ne dafa bëgg a ñëw nag léegi jumaay baayam bi baayam tabaxoon moom la ñëw pour dafa bëgg a ñëw nag pour defaraat ko nit ñi dafa julli comme ni ñu fa daan jullee. That he wants to come and reopen the mosque which his father had built so that people will begin to pray there. So mu ne ko kon may ma time naa dem waxtaan ak kilifa yi. I told him to give me time. Let me go and speak to the leaders. Déedéet moom chief mu ne ko chief moo ko wax na ko bàyyi may ma time ma dem yëgal lii suma kilifa yi. The chief said to him, give me some time. Let me also go and speak to my superiors. Ma ne ko loolu de jumaa de lu ñu xam mooy julli. I said to him, well, as far as the mosque is concerned, what we know about it is for prayers. Léegi li ma bëgg mooy yow demal jëlal sa district authority yi ngeen ànd ngeen dem waxtaan ak waa dëkk bi. I said to him, now what I want you to do is to go and put your district authority together and go to the village and discuss with the villagers. Mu dem. He went. Sa ëllëg sa mu ñëwaat si man.
The following day, he came back to me. He said to me, things were difficult. These people, if I was not lucky, they would have pounced on me. I said, but why would that be the case? I said, well, fine. Yeah. I wrote a letter myself. I wrote to the Supreme Islamic Council. I wrote to the Supreme Islamic Council. I'm no problem there. I told them that we had a problem. Juma buñ tej so at you bury. It was the case of a mosque that was closed for many years. So guy ñi dañ ñëw dañ ko bëgg ubbi. And there are people who have come who want to reopen it. Waaye gannaaw yëfi l'islam la. But since it is an issue of Islam, li ma bëgg mooy ngeen dem waxtaan ak ñoom ba xam ndax fan lañ ko wéer ak naka la ngeen mën a def ba solve problème bi ci jàmm. What I want you to do is to go there and discuss with them, know their reasons, and try to find ways and means of seeing how this mosque could be reopened and peace can prevail. Biñ ci tegee ay foog naa benn week ñaari week. About 1 or 2 weeks later. xam naa ne ñoom dem nañ fa ñoom itam. I knew that they had gone there themselves. waaye dañ dawee foofu ñoom itam ñëw fekk ma Makati. But they ran away from that place and found me in Makati. ñu ne ma Governor la ñu mool Imam Song de. They told me, well, Governor, these people, they are not agreeing. In a sense, you're telling us that the people of Kermot Ali, the followers of the Ndigal sect, refuse to have the mosque refurbished and opened for prayers. Kon li ñu bëgg wax mooy ne waa Kermot Ali yi nga xam ne ñoo topp ndigal dañ bañ ñu ubbi jumaa bi defaraat ko nit ñi commencé waat di fa jullee. Waaw noonu la demee. Yes, that was what happened. And the person who proposed to refurbish the mosque is the elder brother of Ndigal. Elder brother of Ndigal, whose area of jurisdiction was in Touba Saloum in Senegal. te ki nga xam ne nag moo joxe woon xalaat boobu pour ñëw ubbi waat jumaa ji magi Ndigal la boo xam ne moom fam toogoon mu nga ca Touba Saloum ca réewi Sénégal. waaw Touba Saloum la toogoon de waaye l'islam moom amul boundary. Yes, he was a resident in Touba Saloum, but Islam has no boundary. In your head, Islam has no boundaries. Well, countries have boundaries, don't they? ci sa gis-gis moom Islam amul digaloo de waaye ay réew ñoom am nañ ay digaloo. Could we answer the question and avoid expanding because we have limited time? Thank you. You would agree that countries have boundaries, correct? Wow, am nañ boundaries. Nga nangu ne réew moom am na ay digaloo. Yes. And this person coming from Senegal would not necessarily have any authority to just come to Gambia and do whatever he wanted. Te ki nga xam ne moom mu nga toog ca Sénégal amul doole boo xam ne dafa ñëw Gambia rek def fi li ko neex. Loolu tam mu jëm ci chef bi. That was why he went to this chief. And those people at Kermot Ali, they were exercising what they believed was their own religion. te ñi nga xam ne ñoo nekk Kermot Ali ñoom liñ doon def mooy jëfee li nga xam ne moom lañ gëm ne loolu mooy seen diina. waaw affaire diina bi was not du doon problème bi du doon affaire diina. problème mooy affaire jumaa bi rek la woon. kenn amul benn problème. affaire jumaa bi rek. The problem was not about the religion. The problem was about the mosque. I accept that, but the mosque or the use for that building was an integral part of their religion. waaye jumaa ji wala boo foofu nga xam ne mooy tabax boobu lañ ko doon jëfee mooy loo xam ne lu am solo la ci seen wàlli diina. waaw dëgg la. Yes, that's true. So therefore, you cannot separate the use of the mosque and their religious beliefs, correct? Bon nag doo mun a xaajaale ni ñoo jëfooyee jumaa ji ak seen diina bi. waaw jéemuma ko xaajale rek because man li ma leen waxoon from day one rek bi ñëwee itam loolu laa leen wax. I'm not trying to separate. Just answer separate the question instead of expanding it. Otherwise, we would spend all day here. Okay. You would agree that you cannot separate the issue of the mosque from their religious beliefs.
kon li nga mun a wax ne doo mun a xaajaale mbiri jumaa ji ak ñoom li nga xam ne moom lañ gëm seen wàlli diina. waaw man de mënoon naa ko xaajale time boobu noonu. I could distinguish them at that time. But you have just agreed with me that they had their own beliefs as to what the mosque should be used for. That building should be used for. wax nga fi ne ñoom am na seen ngëm-ngëmi boppa boo xam ne gëm nañ ne tabax boobu noonu lañ ko war a jëfooyee. waaw ñoom am nañ ngëm-ngëm. Yes, they had that belief. And that belief is completely different from your belief as a Muslim as to how a building of that nature should be used. te ñoom liñ gëm dafa utee ak yow mi nga xam ne gëm nga ko comme jullit ne tabax boobu dañ ko war a jëfooyee ni ñu ko soxlaa. waaw. Yes. And therefore, what you had here is a religious conflict of one set of beliefs as to how to use that structure in their community, and another set of beliefs that this is a mosque and ought to be used in a particular manner. bon dafa mel ni lii nga wax ni uute la rek ci wàlli diina boo xam ne benn fànn ci wàlli diina ñoom lii lañ gëm ne loolu lañ war a jëfooyee tabax boobu ak beneen fànn ci wàlli diina boo xam ne dañ gëm ne tabax boobu dañ ko war a jëfoo mu nekk jumaa. du tabax jumaa la duñ tabax ñu ne jumaa la moom taxoon na ne jumaa la ñu xutba ko di fa julli for over 50 years loolu jumaa la. lu amatu doo mën a ceŋeeti koos bi tabax boobu lii. jumaa bu ñuy tabax la di fa julli. It's not a building. This is a mosque that was established more than 50 years, where prayers were held, where sermons were made. So it is not just a building. It was a mosque. Mr. Touray, I myself am a Muslim. I know. And I also believe that that structure would be a mosque. Mr. Touray, man mii ci suma bopp man jullit laa te gëm naa ne tabax boobu jumaa la war a doon. So me and you, we have the same belief and appreciation of what that structure is. man maa yow yépp ñoo bokk benn gëm-gëm gi ne tabax boobu lan la war a doon. Both you and I believe that that structure is a mosque and ought to have been used in a particular way for prayers. man maa yow yépp gëm nañ ne tabax boobu jumaa la te dañ ko war a jëfoo ci anam yoo xam ne dañ fa war a jullee. But you would also agree with me that the Ndigal sect saw it differently. waaye tamit ba tey de di nga nangatoo ak man ne waa tarixa ndigal boobu ñoom neneen nañ ko gisee. waaw ñoom neneen lañ ko gisee kay. Yes, they saw it differently. Precisely. So therefore, there was a conflict in terms of perception. For the Ndigal people, their religion was this is just a building where they could do their drumming and their dance, correct? ci kaw loolu nag uute am na ndax waa ndigal yi ñoom liñ gëm mooy ne tabax bii dañ ko war a jëfoo di fa tëgg ak di fa fecca. waaw ñoom noonu lañ ko gisee woon. Yes, that was the way they saw it. And you would agree with me that for the believer of the Islamic sect, that is probably offensive. te di nga gëm ne ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm wàlli islam ne loolu nga xam ne moom lañ faa def loolu moom neexut leen. loolu dëgg la. That is true. And that evoked or aroused tensions, didn't it? te loolu nag moo sabab fitna foofu. waaw. Yes. So the sect from Senegal, who were followers of Islam, wanted to come to Kermot Ali in Gambia and change the character of that building back to what they believe it should be, correct? tarixa ba nga xam ne nag ñoo jógee Sénégal ñoom dañ bugg a ñëw Gambia foofu ca Kermot Ali dal di soppali tabax boobu def ko ci li nga xam ne mooy woon jubluwaay bi. waaw ñoom dañ ñëw pour delloo buum si boy bi rek. They came to return things to where they used to be before. loolu lañ bëggoon a def. That's what they wanted to do. And the authorities felt it was necessary to help them do that, correct? te kilifa yi ñoom ñu gis ne daal bon jaadu na ñu jàppale leen ngir ñu mun a def loolu. waaw. Yes. And what was the basis? loolu fuñ ko wéer. fuñ ko wéeroon rek mooy. The basis was that reasons yi kii Serigne Aliou Seck joxe. the reasons that were preferred by Serigne Aliou Seck. jumaa ji suma baay moo ko tabaxoon. This mosque was built by my father.
suma buree demul si. None of my money went there. Modu Habib Seka dalasim demul si. Modu Habib Seka too did not put anything there in terms of money. Suma baye daf ko tabax as juma baye ko pour julit yépp diko jëriñu. My father built it as a mosque and left it for all Muslims to use it as a prayer house. Légui nak gannaaw ndigal nekku fi ndigal la fi baye te ndigal nekku fi. Since Ndigal is no more here, man suma jumaay baye lay ñew pour défarat. I have come to refurbish my father's mosque. But you would agree that that person, Serigne Aliou, his authority would be limited to Senegal. It cannot extend to Gambia. Why di nga nangu ne waa jooju di Serigne Aliou Seck dooleem Sénégal la mun a em waaye du ko yaatal nag ba dugga biir Gambia. Waaw mooy comme li ma wax loolu tax mu jaar mu dem ci chef bi nag. That is what I am saying. That was why he had to pass through the chief. Parce que du mën a ñëw rek taxaw rek ne dama defar jumaa ji déedéet. Because he could not just come and stand and begin to say that he would refurbish the mosque. The laws of the Gambia allows the state to interfere in the exercise or the manifestation of a religious practice on ground of public order, national security, or morality, for that matter. Luwa Gambia nangu na ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ñu def ci dugal seen yoon ci li nga xam ne moo di indi jàmm ak dal ak yu mel noonu. Were you aware of that? Ndax loolu yëg nga ko? At that time, were you aware of that? Jamono booba yëgoon nga ko? Yëgoon naa ne lan. Was I aware of what? That the government can interfere and limit the exercise of a religious right. Ne nguur gi mun nañoo dugal seen gémmiñ. Mun nañoo dugal la mun nañoo dugal. Can they interfere or can they not interfere? They can interfere on the ground of public order, national security, or even morality. Nañ cee dugal ci wàlli kaaraange ak ni nga xam ne noonu la askan wi war a demee. Yëgoon naa loolu. I was aware of that. When were you aware of that? Kañ nga ko yëgoon? Bi ma amee complaint yëpp ba pare ma toog ak ñoom. When I received all the complaints and I sat with them, Supreme Islamic Council ñëw report ci man itam. The Supreme Islamic Council also came and reported to me. ma am jotaay itam ak di préfet of Sénégal ki nga xam ne moo nekk Kaffrine ñu toog Kawur ñu waxtaan ci. I had a meeting also with the prefect from Senegal. We sat in Kawur and we discussed the issue. Ba pare ma laaj ci advice itam. And I also sought advice. From who? Ci kan? From my ministry, local government. From my local government ministry. And how was that advice given? Ndigal boobu naka lañ la ko joxee? Waaw dama bind explain leen lii fu mu toll. I wrote. te suñ ci jogut mun naa isi histoire. I wrote. Mun naa isi problème. And explained to them what was happening on the ground, and I told them that if they did not take action, this could bring or spell trouble. So. And did they give you advice? Ndax bang leen ko joxee nag digaloon nañ la. Waaw digaloon nañ ma ne ma naa fa dem. Yes, they. ma jéem a waxtaan ma ne yónnee naa fa ñii dem na ñu ne ma waaye yooyu itam da nga fa war a dem in person. Yes, they said. At what stage did you get the advice that government can intervene on the ground of morality? Ci ban jamono ci nga yëg ne nguur gi ñoom war nañoo dugal seen gémmiñ ci loolu nga xam ne moo doon xew. Ci jamono jooju rek jamono ji bi wax ji bëree ñëpp yëg nañ li doon xew Kër Moali ñëpp gis nañ ko dégg nañ ko so. Around the time that. xam nga moral doxu doon Kër Moali. It's around about the time that these things were happening. Everybody was aware. Everybody knew that issues of morality were not. The question is, when were you advised that the government will intervene on the ground of morality? Li ma la laaj mooy yow ci ban jamono ci lañ la digal ne nguur gi war nañ cee dugal seen gémmiñ.
Wow, bima demee Ken Moali ba pare man tam awma fa pour mediate munta soti. When I went to Kermot Ali and tried to mediate and realized that that would not succeed, I wrote. To government. When I returned back, I wrote to the government. To the Minister for Religious Affairs. To the Minister for Religious Affairs. The situation. To explain to him that this was the situation. Afterwards, based on the moral and stability, that was when they said that based on morality and stability that we should take some action. Are you sure about that, Mr. Touray? Yes. No, Mr. Touray. Very clearly. You know, you never mentioned that in your statement. Yes, it could be. Monday la bind sama statement. Like I told you, Mr. Touray, let's not go back to all that long process of you giving the statement. No, the issue is just hear me out. The issue is it's not in the statement. Do you accept that that is not in the statement? Wax ji moy nekkul ci kàddu yi nga xamne mom nga binda ndax nangu nga ne nekkul ci. What I am saying is that I did not write this. I was speaking and they were writing. They told me that if they are ready, they will call me back to proofread it and satisfy myself. Are you telling me that you and the investigators did not agree that this is your statement? Dang ma buga wax ne yow ya ki nga xamne mo doon def gestu gi nanguwu len ne li sa kaddu la. Of course, ma wax ak ñom. Yes, of course, I spoke with them. So what is your complaint? Legi nak loy tawat? Okay. Did you tell the investigators that you received an advice from Gambia government saying that what the people of Kermot Ali are doing is contrary to morality and therefore the government would intervene? Did you tell that to the investigators? Ndax yow ñi la doon laaj wax nga leen ne waa Kermot Ali li nga xam ne moom la ñoo def méngoowut ak li ñu war a def ndax loolu tawatoon nga ko ci kàddu yi nga xam ne yaa ngi ko doon binda. Let me interpret that. What I just said in English, I'll say it in Wolof. Ndax yow wax nga investigators yi ne nguuri Gambia ñoo la binda leetar yëgal la ne waa Kermot Ali ci liñ nekka andut ak morality, how morality, how to translate that one. Andut ak dundun gu rafet. Betax yow jox nañ la doole pour nga dal sen kaw. Nguuri Gambie ñoo la binda letter bobu. Ñu executive directive lañ joxe. Yes, it was an executive directive. We are talking about two things here. Okay. You said you received an advice from the Gambia government. Ñaari mbir la ñoo wax fii de nga ne da nga jot ndigal bu bàyyeekoo ci nguuri Gambia. And the other is the executive order. Beneen bi nag mooy ndigal li nga xam ne dafa bàyyeekoo ca kaw ca kilifa ya ca kaw. The advice you're talking about, is it the executive order itself or some other document? Executive order bi rek la. It's the same thing. Parce que executive order bi def nañ fa ne lii àndul ak l'islam lii bad lii la in society. So based on that, try and get nangam. The executive order said that this is not in line with morality, it is bad for society, and therefore I should make efforts to do A, B, and C. Let's look at the laws of the Gambia. Léegi nañ seet ci wàllu loi Gambia yi. The 1997 constitution. Li nga xam ne moo di téere bi ëmba loi Gambia 1997. I refer specifically to section 25, subsection 4. Ma wax ci fànn gi nga xam ne mooy section 25, subsection 4. And it states as follows, and I quote, te lii lañ fa wax ma waxee ko noonu. The freedoms referred to in subsections 1 and 2 li nga xam ne moom lañ wax ci subsection 1 ak 2 shall be exercised subject to the law of the Gambia. War nañ koo jëfoo mu méngoo ci loi ni nga xam ne noonu laa doxee ci réewi Gambia. And in so far
as that law imposes reasonable restrictions on the exercise of the rights and freedoms. te ci kaw loolu nag loi bi bañ na ku tere nit ki doxal li nga xam ne moo di repeat that, sorry. I missed that one. I will translate it, I will interpret it later. I'll read it and then I would interpret it. I think that's easier. And I start again. The freedoms referred to in subsections 1 and 2 shall be exercised subject to the law of the Gambia insofar as that law imposes reasonable restriction on the exercise of the rights and freedoms thereby conferred, which are necessary in a democratic society and are required in the interest of the sovereignty and integrity of the Gambia, national security, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court. So, li moo wax fii mooy ne rights yi ak freedoms yi nga xam ne moom lañ joxe ci section bi nañ ko nit ki mun na koo jëfoo comme ni ko loi tëralee waaye it loi mun naa tere rights yooyu noonu duñ ko mun a jëriñoo comme ni ko nit ki bugg a jëriñoo su fekkee ne restriction yooyu mooy émale yooyu nguur gi mun nañ koo def pour liy yaxanal mbaa liy dëgëral dëkkuwaayi Gambia mu nekk sovereign state ak luy tax Gambia du xaajaloo, that's the integrity of the Gambia, ak mbir national security, public order mooy dundin gu rafet ak dundin gu seeda, decency and morality. That is, you know what I'm referring to. Dafa difficult pour translate li. But these are the derogations from the rights. Yes, sir. Okay. So, ndax won nañ la ban loi lañ sukkandiku? Did they show you or did they tell you which law they were relying on for that executive order? They did not show me any law. Did you care to find out what was the authority on which that executive order was based? Ndax jéemoon nga nag pour seet ñoom kàddu yooyu ci fan lañ ko sukkandikoo? Déedéet boobu looy laajte lu jóge ko from office of the president, signed by the secretary general to a governor mu ñu la defal lii looy laajte nga mën a laajte kan nga laaj? No, you don't question. Who are you going to question? This was an executive order written by the Secretary General and from the Office of the President, signed by the Secretary General, and it comes to you, and you are just required to take action. But for my own curiosity, administratively, can the Secretary General sign an executive order? Man ci suma wàlli bañ kumpa rek ndax Secretary General bi mun naa sign ndigal loo xam ne dafa bàyyee ko ca kaw. Waaw mun na ko sign mun na ko assign permanent secretary mu sign for the Secretary General. An executive order? Yes, he could sign or forward to the permanent secretary to sign on behalf of the Secretary General. Are you sure about that? Administratively, that's what you are made to know, that a Secretary General or a permanent secretary can sign the executive order? Because President bi su joxe executive directive, Secretary General bi la mo waxat. Because when the President gives an executive order, he speaks to the Secretary General. No, Secretary General mooy bind or mu assign any of his subordinates, permanent secretaries yi nekk under him, put na ko write on my behalf, and this thing is you pass to the authority, King ko wara yónnee. So it is usually the Secretary General who writes or gives it to his permanent secretary or any other person under him to write and pass to the relevant authority. So in this case, what did the executive order say? Ci kaw loolu nag lan la ndigal boobu wax ndigal loolu bàyyee ko ca kaw lu mu wax. Ndigal bi lu mu wax balaa ñu àgg ci li ndigal bi wax. Before we get to what the order said, man li ma def. What I did, man tam dem naa fa. I went there myself. Just in brief. Shortly. ma teg leen ñoom ñëpp. And I sat them all together. Ma ne leen. And said to them,
kii dafa ñëw pour ubbi juma. This guy has come to reopen the mosque. amul dara lu def ak seen diine. This has nothing to do with your religion. soo leen demee Banjul. If you go to Banjul, church yaa ngi nii. there are churches. juma yaa ngi nii. There are mosques. ñëpp a ngi nekk benn. All are one. kenn gitul kenn. Nobody is disturbing the other. moom kenn moo jóg from them. One stood up from them. fekk maa ngi ànd ak police yi maa ngi ànd ak para yi. I was with my police officers and paramilitary officers. because Mamadou Basir mënut a wax dafa lii mënut a wax. Because Mamadou Basir is not a very clear speaker. kenn moo jóg mu ne ma governor. One of them got up and said to me, Governor. ma ne ko naam. And I said yes. mu ne ma gis nga fi jumaa ji. And he said to me, do you see this mosque? ngeen baal ma suma laay mu ne ku fi sa gën Allahu akbar ñu dugal bal ci sa taat. He said to me, anybody who prays here and calls the name of God, we are going to put a bullet through your backside. gars yi bëgg a jóg. They wanted to get up. ma ne non bàyyi leen ko rek. I said, no, leave him alone. ñun ñëwuñ pour julli. We did not come here to pray. te bu ñu yàq wax ji. And let us not complicate matters here. li ko yàq bu mu jógee ko su ñun. Whatever is going to destroy or stop this meeting from succeeding, let it not come from our side. because maa ngi ànd sécurité boo xam ne mënoon nañu leen arrêté waaye boo leen arrêté loo leen a wax. Because I was ku fi julli ku fi sëgga te ñun sëgguñ. looy def. I was there with my security officers and I could have asked them to arrest them. But then if you arrest them, what are you going to do with them? loolu nag man la loolu laa report loolu moo isi nag moralité bi ak stability because ñu ne ku sëgga fii pour ne Allah ko baax rek ñu dugal bal si sa taat so loolu I have to relay that to the government. so loolu laa def ñu joxe autorité nag ne naa meeg soo ne bés bii ñu jox ma bés ne nañ meeg soo ne jumaa ji ubbi nañ ko na gars yi ñëw commencé di ko liggéey. So it was because of the foul language they used that anyone that bent down in that mosque to pray to God, they were going to put a bullet through your backside. Did you insist that the people of Kermode Ali, who believed in a different religion, must show allegiance to the new Serigne you have brought in from Senegal? ndax yow dëgëroon nga ne waa Kermode Ali mi nga xam ne seen jaamu dafa uute ne nañ jébbalu ci ki nga xam ne mooy Serigne bu ees boobu nga xam ne moom ngeen indi jëlee ko Sénégal. loolu musta am man musuma isi kenn. That never happened. I never brought anybody. meeting bi ñu doon am Kermode Ali itam. Serigne Aliou nekk foon Serigne Aliou ñëw na sama office ànd na fa délégation waaye su passé loolu. awma benn dajee boo xam ne Serigne Aliou dafa toog ma toog waa Kermode Ali toog li bi ñu doon am meeting bi moom Serigne Aliou taalibe mi ñoo fa nekkoon ak Modou Habib. Did you insist that Islam must return to Kermode Ali? ndax dëgëraloon nga ne Islam dafa war a dellu si waat foofu ca Kermode Ali. loolu musta am. That never happened. li ma ne wax noonu ne jumaa ji dañ ko war a ubbi. What I said to them is that the mosque has to be reopened. waaye da ngeen toppa kii wala ngeen def li musta am. But just to say that you have to follow this individual or something else, that never happened. And then subsequently you brought the security forces, didn't you? te gannaaw gi nag nga indi ñi nga xam ne ñoo amee wàlli kaaraange gi. waaw security man maa leen isi. Yes, I brought the security. waaye ñoom tamit dañ am digal pour ñëw. But they also had an order to come. man dama leen facilitate as the governor. I just facilitated them as the governor. What did the executive order say that you do? ndigal loolu bàyyee ko ca kaw lan lañ wax ne loolu nga war a def. li ñu wax ne moom laa war a def. What they said that I should do. ne di security am ñoom am nañ an order. pour make sure ne ñu dem nekk fa make sure ne ñii liggéey jumaa ji liggéey nañ ko te duñu am benn problème. man naa facilitate the security which I did. That I should facilitate the security to go and provide protection for those people who were working on the refurbishment of the mosque to ensure that nothing comes to them. Logistics, everything which I did. Logistics and other supplies which I did. And secondly, I went along with them up to the place. Was that the only thing you were required to do? Loolu rek moom lañ la santoon pour nga def. Waaw man. Personally, yes. Yes, yeah. Where didn't you tell the investigators that I should immediately use all my resources
ndax waxuloo ñi nga xam ne ñoo doon gëstu ñi ngi doon waxal ne di nga jëfu lépp loo xam ne moom nga am. And facilitate the police. Pour fexe doxal police yi. And if necessary the army. bu ko jaree sax ñi nga xam ne ñooy soldaar yi muy army bi. For the followers of Ndigal. pour ñi nga xam ne ñooy taalibe Ndigal yi. And Ndigal himself. ak Ndigal ci boppam. To leave Gambian soil. pour ñu génn ci suufi Gambia. Wow, wow. Yes, yes. So you forgot that when you testified? You forgot that? fàtte nga loolu bi nga joxe sa seede. I'm not yet done. Did it? I asked you whether was that all you had to do, and you said yes. waaw dama la laaj sànq ne la ndax loolu rek lañ la santoon pour nga def nga ne ma waaw. You forgot that you were also asked to expel these worshippers from Gambian soil. fàtte nga ne dañ la laaj tamit ne pour nga dàq ñi nga xam ne ñooy jaamukat yi génne leen ci suufi Gambia. waaw ñi nga xam ne dëkkuñ Gambia. Yes, those that are not residents of Gambia. Where did it say that? Where did you say that in this document that the non-Gambians were to leave Gambian soil? You said Ndigal followers and Ndigal himself to leave Gambian soil. There is no qualification here that it's limited to non-Gambians. yow da nga wax ne dañ ne nga génne Ndigal taalibeem yi ak Ndigal ci boppam fii moom amut fenn fuñ ci bindane da nga war a tànn ñi nga xam ne duñ waa Gambia nga génne leen. waaw day ne Ndigal koo xam ne ni daal Ndigal nga. They said anyone who was a member of Ndigal. Yes. So when you said that it was only for those who are non-Gambians, that was not in fact the case. kon nag bi nga waxee ne lii dañ ko doon def rek pour ñi nga xam ne duñ waa Gambia bon demeewuloon noonu. noonu la demee because bi ñuy génn. That was what happened because when they were going out. alkaali baa ngi taxaw. The alcalo was standing. Asan mu ne dafa dem. ku ñu Asan Seck mu ne dafa dem. Asan Seck said he was going. ma ne ko Asan yow fooy dem. yow Gambian nga fooy dem. I asked him, Asan, where are you going to? You are Gambian. yow bokkuloo ci. You are not part of it. mu ne ma. He said to me. seeta li nga suma kër ñaari néeg la bii suma jabar bii man. Look at my company, just two structures. This one is for my wife, this other one is for me. waañ sax amul fi. We don't even have a kitchen. dëkk bi yëpp benn waañ la kër ci kër sëriñ bi lay nekk. All this village is just one kitchen. All of us eat from the house of the Marabu. su ma toogee fii nu maa def. If I sit here, what am I going to do? How does that help us to accept that you are picking Gambians, you are only expelling non-Gambians? li nga wax nii naka la ñu mun a dimbalee ne yow ñi ngeen doon génnee da ngeen ci doon seppi rek ñi nga xam ne duñ waa Gambia. loolu lañ bëggoon waaye ñoom ñu decide pour dem loolu si mun. That was what we wanted, but then they decided to go. So what can one do? fekkee alkaali bi si moom moo wax ne moom dafa dem moo ñeneen. If the alcalde himself says that he is going to go. Doesn't that speak of the fact that the entire village believed in this religion and were followers of Ndigal? loolu nag firndeelut ne waa dëkk ba yépp dañ gëm diina bi te dañ doon toppa Ndigal. waaw ña fa desoon. waaw. Yes, those that were left there. And they lived there and were exercising their own religion as they saw it. te ñu ngi fa toogoon te ñu ngi doon jëfee ni nga xam ne mooy seen wàlli jaamu comme ni nga ko wane. waaw dëgg la. Yes, that's true. And your mandate was to go back to that village, expel them, and re-establish Islam in that village. te yow li nga xam ne mooy woon sa taxawaay daal mooy pour dem daxal leen fa dal di saxalaat islam ca dëkk boobu. man dem ma pour saxal islam parce que man li ma dem pour def rek mooy ñu defaraat jumaa ji. I was not there man dem ma pour establish anything. to establish the Islamic religion. All I was there for is to make sure that the mosque was reopened. Would you accept that that would have been unlawful? bon di nga nangu ne loolu moom àndut ak luwaa. ci jamono jooju. In those days? No, to go back, just according to how I see things. We're not talking about your own perception. We're talking about law. Would you accept that it would have been unlawful for you to go back there and forcibly impose Islam? Do you agree that would have been unlawful? yow sa gis-gis li ñoo wax mooy mbiri luwaa ndax di nga nangu ne lii àndut ak luwaa pour yow ci sa boppa ngeen dem génnee fa ay nit ñoo xam ne ñu ngi toogoon foofu noonu.
Could you answer the question? Would you agree that it would have been unlawful if your responsibility would have been to go there and reimpose Islam in that village? Tontu lima laajte mooy ne ndax nanguwuloo ne lii àndut ak luwaa su fekkee ne yow dem nga fa pour dal di saxalaat l'islam ca dëkk boobu noonu. Pour ne danga forcer pour saxalaat islam ci dëkk boobu ndax d'accord nga ne su doon loolu nga fa uti pour def ko loolu du doon ànd ak loi. I'm not in agreement. What I agree with. What took me there? It was not there to force anyone. I went there for the mosque to be repaired. We have heard that. Yeah, okay. We have heard that. The question is, you told us what you went to do. Yes. We understand that. The question is, if you had gone there to do something different, which is to forcibly re-establish Islam in that village, do you think that would have been unlawful? Li ñu wax mooy ne su fekkee ne yow da nga dem foofu pour forcer pour saxal luwaa ca dëkk boobu muy Kër Mood Ali ne loolu ndax àndut ak luwaa. When an executive directive comes, for us, that was law. Could you say that again? An executive directive, at that time, when an executive directive comes to you, as far as we were concerned in those days, the next thing is just action. Was your executive directive to reimpose Islam in that village? Ndax ndigal loolu nga amee mu bàyyeekoo ca kaw mooy pour saxal islam foofu ca dëkk ba. Pour forcer delloosiwaat islam ci dëkk boobu. executive directive li mu wax daal mooy. What the executive director said. jumaa ji daal nañ make sure ne defar nañ ko. is that wax mën a forcer kenn pour mu topp leen waaye jumaa ji naa taxaw make sure ne defar nañ ko. Mr. Executive Directive. Yes. Let's exercise a bit of discipline in the process. Okay. Don't answer your own question. Answer the question you are asked. Mr. Touray bul tontu rek yow sa laajte boppa tontu li nga xam ne rek loolu lañ la laaj. Okay. You told us that the executive directive was for you to go there and ensure that the mosque is refurbished, correct? Yow li ñu wax mooy ndigal li nga jot mu bàyyeekoo ca kaw moo di ne nga dem fa pour gis ne jumaa ji defaraat nañ ko. Wow. You also accepted that it also said that all followers of Ndigal and Ndigal himself were to be expelled from the Gambia. Nangu nga tamit ne dañ la fa ebal pour nga gis ne Ndigal ak ñi nga xam ne ñooy taalibeem yépp ñu génne leen Gambia. Do you believe that that was lawful? Ndax gom nga ne loolu àndut ak luwa? Àndana ak luwa. In those days, it was lawful. You believe it was lawful to expel people from their own homes because they subscribe to a different religion? Yow gom nga ne pour dem génne ay nit ci fa nga xam ne foofu lañ dëkk ngir rek ne ñoom dañ gom beneen diina loolu ànd na luwa. Li ma gom daal li ñu doon def daal ànd do diine ànd do luwa. What I believe, what they were doing was not in line with religion, neither was it in line with the law. I think you and I would agree that what they were doing was against Islam. Foog naa ne man maa yow yépp dinañ nangu ne ñoom lañ doon def àndut ak Islam. And you and I would agree that some of their practices were offensive to Islam. Te yow di nga nangu ne man maa yow dinañ nangu ne yenn ci li nga xam ne noonu leen doon jaamoo dafa tooñ Islam. But it is not about you and I or any other Muslim. Waaye nag mbir mi du man maa yow wala beneen jullit. The question is, do you think that it is lawful to expel people from their own homes because they believe in a different religion? Wax ji mooy ndax góom nga ne ànd na ak luwaa pour nga dem génnee nit ca fa nga xam ne foofa la dëkk ngir rek ne dañ gom beneen diina.
Those who gave the instructions are the ones that know the law. I'm not a lawyer. I don't know the law. Mr. Touray, you were the governor. Yes. Mr. Touray, yow yaa nekkoon governor bi? Waaw, dëgg la. Yes, that's true. So your ignorance of the law is no excuse, Mr. Touray. Ne yow xamuloo loi loolu moom mënul la cee génnee de. Waaw, mooy dëgg. That's true. And even you as a person, do you really believe that it is lawful to expel people from their own homes simply because they believe in a different religion? Bu dee yow la sax yow ci sa xalaati bopp rek ndax gom nga ne ànd na ak loi pour nga dem génnee nit fam toog ngir rek ne dafa am nu moo jaamoo loi. That is unlawful. And therefore, do you believe that what you did was unlawful? ci kaw loolu ndax gom nga ne loolu nga def nag ànduta loi? I do not believe that what I did was unlawful. Because I was given instructions and I performed. I'll take a different route. You have just accepted that what you were told to do was unlawful. Léegi nga fi nangu ne liñ la santa pour nga def àndut ak loi? You accept that? Nangu nga loolu? Well, to forcefully evict someone from his place of residence, yes. There are procedures to observe. And you carried out that order, didn't you? Yes, I executed it. So you therefore agree that you implemented an unlawful order? Bon yow ci ko lolu bon da nga jëfé jëf jo xamné andut ak loi? Man jëfé ji ma jëf man am and ci man ñi ma ko jox ñoo ma ko wara jox te jox nañ ma ko te loolu la jëfé. The actions I took came from the people who were supposed to give to me. Mr. Touray, let's call a spade a spade. You have just accepted that the executive order was unlawful. Mr. Touray nañu wax mbir mi moy ne légui nga fi nangu ne ndigal loolu ñu la jox mu bayeko ci kaw andut ak loi. You just agreed that, didn't you? Légui nga nangu loolu ndax? Mais pour forcer nit mu nga génné ko fi mu dëkk. Waaw. Waaw man loolu du yoon. To force somebody out of where he is living, I said that is unlawful. And you are the one person who implemented that unlawful order. Yow mi ci sa bop yow ya jëfé ndigal loolu nga xamné andut ak loi? Mu ndigal mané so mané unlawful order on sang man fofu lay loolu lay bañ man lima bañ moy né lima nangu moy né executive directive lay ma jox ci loolu la wé. If you tell me that I executed an unlawful, that executive directive is unlawful or not, loolu ñi ma ko jox ñoo ko mënalé waye man fi ma tok executive directive bi loolu lay jëfé. Okay, let me do it differently. Wow. You accept that it is unlawful to remove people from their homes to expel people from their home because they believe in a different religion. You accept that? Wa légui nangu nga né andut ak loi pour nga ñew génné ni té fa nga xamné fofu la dëkk ngir rek ci wali ngom-ngomam. I said I concur with that. And you accept that the executive directive told you to do exactly that? Forcibly remove people from their homes and expel them from the Gambia on account of the fact that they believe in a different religion. You accept that that is what the executive directive said, correct? Nangu nga ne ndigal loolu ñu la jox moy ne na nga dem génné ay nit yo xamné fañ tok nga génné leen fa ngir ngom gi nga xamné mom lañ gom bu outé ak li ngeen gom du loolu lañ la digal. Lu ñu gom waaw moy dëgg. Based on what they believe, yes, that's true. So it therefore logically follows, irrespective of what you think, Mr. Touray, okay, it definitely follows that the executive order was asking for something unlawful to be done, correct? Kon dafa melni yow sa xalaat sax waxuñ ko waye moy ne ndigal li nga xamne mom lañ la jox mu bayé ko ca kaw ndigal la lo xamne andut ak loi. They are the ones who know whether it is in line with the law or not. I think now
I mean, what you are doing is very clear. You are refusing to accept the very obvious, isn't it? foog naa Mr. Touré li nga bañ moom leer na li nga bañ daal mooy nanguwuloo nangu li nga xam ne daal mooy dëgg gi. dëgg bi daal man li ma xam ci dëgg bi mooy daal li ma wax ne ma def loolu laa def. What I know. ndax is lawful or not loolu ñi ma ko jox ñoo mun a answer loolu. What I know about. waaye gëm naa itam ne pour nga forcer nit génne ko fi mu dëkka dafa am sarta yu mu war a jaar waaye man seetuma sarta yooyu man li ma seet mooy liñ ma wax ne defal lii loolu laay def. I believe mégal soo ne ñu génne fa ñu defal jumaa ji loolu lañ ma wax man ci loolu laa téye. Mr. Touray, you telling us you accepted the order regardless of whether it was lawful or unlawful. Mr. Touré li ñoo wax mooy ne yow daal dañ la digal te da nga nangoo def ndigal loolu moo xam ànd na ak luwa wala ànduta luwa. waaw li ma digal rek loolu laa def. Yes, whatever instructions I was given was what I carried out. You did not even care whether it was lawful or unlawful. yow daal faalewuloo sax ndax ànd na luwa wala ànduta luwa. man seetu moom loolu. I did not. li ma seet daal lii leen la wax dama def lii nga dem def ko rek. I did not look into that. What I looked into was this is what you are supposed to do, and I did exactly as asked. And in enforcing this executive order, you brought security forces armed with guns to come and attack the residents of Ker Morali. te nag pour jëfee ndigal loolu nga xam ne moom lañ la santa ba ngaa ñëw da nga ànda ak ñi nga xam ne ñoo amee wàlli kaaraange gi te ñoom dañ gànnaayu ñëw foofu ca Kër Mod Ali amee seeni fetel. ñi nag man suma own sécurité ñoom rek ñi ngi am gànnaay yeneen sécurité yi ñu ngi jël seen directive from the Inspector General of Police and Minister of Interior. man li ma am fu def rek ak ñoom rek mooy faciliter leen. mënu ma leen jox commande mënu ma leen wax ne fii la ngay dem. ñoom day am seen own command on the ground. man na suma own security ñu ngi amoon fetal they were armed. My personal security were armed, but the other security officers got their command elsewhere from the Inspector General of Police, and that was where they came with their arms. They were not under my command. I was not there to tell them what to do. Because I merely had to facilitate their entry into the settlement. Because duma pare di dem place ma dem fa ci jàmm nga jàkkaarloo ma nga ne ma fii ku fi sëgën Allah ko ba ñu dugal bal sa taat may fa delluwaat ba pare dem just like that. I tell my people ñoom itam at least ñu secure ma. I wasn't prepared to return back to a place where I had gone earlier on, and I was being told that if anybody wanted to pray here, a bullet was going to be fired through their backside without any security. So I had to take security men to preserve my security. But Mr. Touray, that was not the situation. You are not going there to ensure your own security. You are going there to enforce an executive order using the police and armed forces. waaye nag loolu du mbir mi yow demuloo fa woon rek pour saxal li nga xam ne moo di sa kaaraange da nga demoon pour def li nga xam ne moom lañ la sant ànd ak ay soldats yoo xam ne ñu ngi gànnaayu. li ñu ba wax ci executive order mooy police yi already have been informed, the army has been informed. demal foofu noonu nga méga sonné nga facilité leen ñi dem def li ñu war a def. What the executive order told me was that the police and the army were already been informed that I should just go ahead and facilitate. The police and the PIU. So the police and the PIU. Commissioner Sabali and Sen moo nekkoon in charge of PIU ñooñu ñëpp ñu ngi around ñoom jëluñu orders from me. waaye maa leen facilité nag ba foofu. Commissioner Sabali and Sen were in charge of the police and they are still around. They did not take any orders from me, but I facilitated their going. Mr. Touray, do you understand, or did you understand your role as governor? Mr. Touray, ndax xam nga yow li nga xam ne moo di sa warugal comme governor? Waaw bu baax sax. Very well. You are on the ground as governor. You definitely would have the executive authority in that particular jurisdiction, wouldn't you? yow comme que yow yaay governor bi yow amoon nga doole ci béréb boobu nga xam ne mooy gox gi nga xam ne moo nekk foofu ci sa ron. waaw you in fact represented the president there, didn't you? ndax am yow sax yaa fa toogal président bi ndax déet. waaw maa fa toogal. Yes, I represented the president. Wouldn't you be the person to have superior authority over all government
officers in that place? foguloo ne yow yaay ki nga xam ne yaa gën a am doole képp koo xam ne sax mu ngi ci ron nguur gi nekk ci gox googu. liggéey gouverneur du affaire yaa ëpp doole ñii yaa ëpp doole yow sa liggéey mooy. The work of the governor is not about you are more powerful than. bànqaas yi fa nekk yëpp yàlla ne ngay leen a facilité pour ñu mën a def seen liggéey. loolu mooy sa liggéey. The work of a governor is not to say that you are more powerful than Mr. A or B. Your job merely was to facilitate all the other organs of government in there. With all due respect, Mr. Touray, we all know that the governor is the head of all government institutions and operations within the area of jurisdiction. We all know that. Mr. Touray, ñun ñëpp xam nañ ne gouverneur ci gox gi moom mooy ki nga xam ne moo jiite liggéeykaay yépp ak ñi nga xam ne ñoo ji jëfee ak liggéey nguur gi yépp nekk ci goxam. Be it the police, be it the army, all of them would come under the governor. moo xam muy police bi moo xam muy army bi ñoom ñépp ci ron gouverneur bi lañ nekk. That is a fact, isn't it? loolu mooy dëgg gi ndax déet. su ron gouverneur bi lañ nekk waaye duñ jël directive from the governor. su ron gouverneur bi lañ nekk nag. Why didn't you orders from the governor? They were under the governor, but they never took orders from the governor. They don't take operational orders from the governor. Exactly. All right? But they would be answerable to the governor whilst he is there. Of course, yeah. Wow. Exactly. And it is because of your powers, your authority as governor, that the executive order was sent to you. Isn't it? ngir yow doole boobu nga fa am nekk governor loolu nag moo tax ba ndigal li bàyyee ko ca kaw jaarale wuñ ko fenn ci yow lañ ko indi. Because ñoom suñu amuloon order bi. If they never had an order. ma oolee ne leen ñi dem ngeen def lii te ñoom amuñ ko so ñoom day am order bi ba pare man ma am ñu am so loolu tax ma mun leen a oo ñu ñëw. If they never got an order, it wouldn't have been possible for me to tell them, to call them for us to go and they will follow me. They also got their order. They would not have gone without you, correct? yow nag soo ci bokkuloon ñoom duñ doon dem te bokkuloo ci dëgg la. ñoo àndoon de. We were together. And your role was to coordinate all of them, correct? te yow sa taxawaay daal mooy pour nga jiite leen ñoom ñëpp. ma facilité pour ñu egg fa. I facilitated their entry there. But you did not only facilitate, you also coordinated their activities, correct? waaye emuloo ci rek pour fexe ñu egg fa yow yaay ki nga xam ne yaa doon jiite seen jëfin yëpp. déedéet mënuma jiite jëfin. You coordinated. You know what that means. Their interrelationship and how they all did what they were supposed to do was organized through you, wasn't it? déedéet. ni nga xam ne noonu leen di jokkalante ak ni nga xam ne noonu leen war a defee liñ leen sant loolu yëpp yow yaay ki nga xam ne yaa ko doon digle du loolu. maa ngi fa woon de waaye ñoom ku nekk xam na li nga waroon a def. I was there. ñoom dañ doon def li ñu war a def. But each of one knew what exactly they were doing. ñoom balaa ñuy jóg xam nañ lan lañ war a def. Before they left, they knew exactly what they were to do. waaye nag man maa ngi taxaw de. But I was there. waaw. Yes. And you went there with these forces, and they attacked these villages in enforcement of the order by beating them and arresting them. yow da nga ànd ak ñooñu amee wàlli kaaraange gi ca dëkk boobu noonu pour ñu def li nga xam ne moom lañ leen santa mooy ñu jàppaleen ba pare di leen dóor. man de bu ñu fa dóoree nii itam gisuma ko. Well, so far as I am concerned, if anyone was beaten there, I did not see. You want to dispute that these people were beaten? da nga bëgg a weddi ne ñii dóor nañ leen. waaw dama ko weddi. Yes, I dispute that. So all of them who said they were beaten, that's a lie. bon ñi nga xam ne yëpp wax nañ fi ne dañ leen dóor waxuñ dëgg. man de déggoo man de gisuma kuñ dóor. Have you not heard me? I said I have not seen anyone that was beaten. But you were present there, weren't you? And I can also bring several hundreds of people who would say that they were not beaten. But the alcalde himself testified yesterday. He said they were beaten. Why alcalde bi ci boppam joxe na fi seedeem démba moom mu ne dañ leen dóor. fan lañ ko dóoree moom mu ne fan lañ ko dóoree. Where was he beaten?
The alcalo did not say that he personally was beaten. In fact, the alcalo was brought over from some other village and imposed on them, wasn't he? Alkali waxut ne mom ci bopam dañ ko door de ndax xam sax alkali bi mom benen dekkal lañ ko jëlé indi ko tek ko ci kaw ñooñu man xama fi alkali bi jóge man la li xam bu Assane dal after years bi Assane ñip ci wut chief bi moy recommend governor munta appoint alcalo. I don't know where the alcalo, even alcalo, waxuma la chef sax even alcalo office president ñoo de appoint alcalo chief mënu ko li chief mënu ko appoint bu njëkk ba su alcalo dee o alcalo ngi lii the chief mën naa oo the people ñu lii waaye alcalo bu ñu isi man xaw ma kan ko isi ak naka la fa ñëwee. I don't know where the alcalo came from and who brought him. The bottom line is the alcalo himself said that the followers of Ndigal were beaten during the time you and your forces were enforcing the executive order. mbir mi daal mooy alkaali bi li mu wax mooy ne ndigal ak ñi nga xam ne ñoo ko toppa dañ leen doon dóor ci jamono ji nga xam ne yow yaag ña fa dem yéen a ngi doon jëfee ndigal li nga xam ne yéen moom lañ leen jox. waaye ak man ci li ma dégg ci alkaali bi time kii fa nekk alkaali léegi kooku nekkul fa woon time boobu di. What I heard from the alcalo who is presently. bi incident bi di happen moom nekku doon Kër Mohali. Presently alcalo of Mount Ali. When the incident was taking place, he was not at Mount Ali. That's not what he said. waxut loolu de. kon kañ moom moo gis ñan waaye man gisuma kan lañ dóor. Okay, Mr. Chair, perhaps we could leave it at that for the time being. It's 12 o'clock, 30 minutes past our of normal lunch break. I thought I could finish this, but it doesn't look like I could finish before noon, so we would have to come back with this witness. I am really sorry. I tried, but. Thank you, Counsel. How much time do you need with him? Just some indication. I really don't know. If there is discipline by answering the questions directly, then we would spend very little time, maybe 30 more minutes. But if the witness goes around and around and tries to avoid answering the questions, then perhaps maybe we would spend a little more time because I'll have to use different routes to try to get the answer that I want. So I am sorry. But we would see how things go. Perhaps let's see how it goes when we resume. It's very likely that we would get more discipline and have the questions answered more directly. Then I am sure the witness is interested in helping the commission to arrive at the truth, and he would be more direct perhaps and maybe more forthcoming. Thank you. Thank you. We will take a 30-minute break, but just before we go, Mr. Touray, yes. Can you tell me how explicit the executive order was on the question of expulsion of these individuals from Kedmore Alley? Did the order say that they be expelled from the village as well as from the Gambia? The order said that let them make sure that the mosque is open and that they start work immediately. Anybody, for that matter, anybody, whether you are a Gambian or you are a supporter of Ndigal and you don't agree to it, let the person be moved out. Out of Kemwali, Gambia. Mr. Chair, just on that particular point. Thanks. You recall I read this paragraph out to the witness. Exactly. And the witness did confirm as follows. I'm going to read out from the statement go ahead. again. And it says, I should immediately use all my resources. The witness is confirming. You confirm. Yes. And facilitate the police. Yes. And if necessary, the army. The army, yes. For the followers of Ndigal. Yes. And Ndigal himself to leave Gambian soil. Yes.
That is what you said? Yes. You're accepting it again? Yes. This is the second time? Yes. That is completely different from what you just told the chairman? No, it's not different. It's not different. Okay. Where in this do you see that your instruction is to go and repair the mosque? Where? From what I have just read, is there anything? The mosque was closed. I was asked to go and make sure that the mosque is open, and anybody who wants to resist that, both Ndigal and his followers, anybody who wants to resist that has to leave Gambia. But that is not what I have just read. It's maybe the way I've said it. That's all. But, well, but it means the same. No, it doesn't. You've been given the opportunity. We've read it out to you 3 times. Yes. On each occasion, you confirm that this is what the order was. Exactly. That you should use all your resources. Exactly. And facilitate the police, and if necessary, yes, the army, yes, for all followers of Ndigal and Ndigal himself to leave Gambian soil. That was your order. Yes. And we saying it is unlawful. And I said yes. Thank you. And I said yes. Yeah, thank you. I said it was unlawful to remove somebody from his home. But for me, it was an order, and I think the order was lawful, and I executed the order. Fine. We will examine the evidence given to the Commission, and the Commission would come to some conclusion. We will resume at 12:35. Meeting is adjourned.